Hello everyone, Rohit here. So I've been working here in GTTC since 8 years as instructor. Started here working as an instructor in diploma long-term courses, and after that I've been worked in service center also in the same GTTC, and now I've been working in COE for past 2.5 years in robotics laboratory as an instructor. So today I'll be explaining about the robotics laboratory, what is robotics and what is the topics covered here and who can be admitted here for undergoing the courses. So we have 5 stations here, that is 4 welding and 1 pick and place, or it is also called as metal handling. You guys are going to learn is about the basic KUKA robo programming. Here in GTTC, that is the one more good thing that we let you guys to have a hands-on experience and you gain that knowledge by operating it personally. We focus that every individual will be learning the KUKA programming perfectly. So as I told you earlier, we have 5 stations here. That is one is metal handling robot like MIG welding, we have TIG welding, we have plasma welding, and one more is spot welding. See, pick and place is also called as metal handling robot. It is required from the scratch. Like I can tell you that in an industry, so when you have a conveyor belt passing on and the raw materials has to be picked up, or from the scratch, from the stacking till the final component stacking. So pick and place is 100% required. So next about welding robots, starting from MIG. MIG, first of all, MIG is metal inert gas. It is commonly used for welding 2 or more metal parts. So everything is same about the programming. Only the thing is the logics vary from machine to machine. Here we have some numbers for the same logics what we have to give. For example, for that weld on in the same welding robot, or in pick and place, that is the jaws gripper open and close. So the logic numbers will be varying. So it's not that in GTTC what are the numbers for logics, it will be the same worldwide or in all the other industries also. So it might vary upon the user. So logics varies, but programming part, everything remains the same. If you learn first how to do the programming, then definitely knowing the logic numbers, easily do the programming for all the robots. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 5 ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ರೋಬೋಟ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ